हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप सिंप्लीफाइड। सो बहुत दिनों से ये क्वेरी था कि कब CSIR नेट का एग्ज़ाम फिर से होगा या फिर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। सो एज यू कैन सी आई एम इन द जॉइन CSIR UGC नेट एग्ज़ाम पेज। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जॉइन CSIR UGC नेट December 2025। सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस यू विल सी दिस पेज। यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है दिस इज़ द नोटिफिकेशन ऑफ 25th September 2025। सब्जेक्ट इज़ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जॉइन CSIR। So NTA will be conducting this CSIR exam December 2025, which is a test to determine eligibility of Indian nationals for award of JRF and appointment as assistant professor, and admission to PhD admission to PhD only in Indian university and colleges through CBT mode। So ये बहुत important है, ये जो सारे dates दे रखे हैं, this is very much important। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन जो सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का, सो ये स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से 24 अक्टूबर तक एंड लास्ट डेट विल बी 25 अक्टूबर up to 11:50 PM। Correction will be from 27 October to 29 October and announcement of city of exam, it will be later intimated to you on the website। Downloading of admit cards, it will also be later intimated to you। Date of exam is important, 18th December is the date that they have given for the CSIR net exam। Duration is the 3 hours। Timing of exam is important। For shift 1 it's 9 AM to 12 noon and for shift 2 it's 3 PM to 6 PM। So display of recorded response and provisional answer key, it will also be told you after this। And medium of paper, it will be English and Hindi। Total test paper, so different subjects are given: chemical science, earth, atmospheric, life science। Website is given and result it will also be told to you after this। So information about eligibility criteria, pattern of question paper, course code, exam fee, everything is given in this website। You can go and you can see what is the procedure। So you have to, the online application fee is will be done through online mode। So this was all about the notification section। All the best।